100.7. Oyerepa FM munye ede kaseba we na munye we asenye nebramo mutio wano oponsabio munya sona muntie Oyerepa News. Adamu ase na yede ni bekyere mu ogomwa ismese fifi mantemu. Ede na asie ehwe ya na se tutu atwei ebi awuro afaso a amachese kodo ya na afarefo de ko hwe kura no ehwe no ahoro de ko matimu nkomo. Na yebeko epoya mantemu nso anakwa ebibre mu kropon mu ana yadrui. Womanfo ni adehia wonom ewo atobiri so ekere se ensu a wonom benom ayeden enu ntimpanfo enko no momoa wo manfo ya wo mo nsoso wa sojaman ne mpatem wo mo se mita no asa forto abam nti aka wo manyinam no aibie ho na adwura sekere duma se kropon mu ane yadroi na Methodist Basic School ewo ho no mpanfo ade ato abatan nim se wonhwe na wo madache ene won adesua ehia wonom ensene ayintuma mampani John Dramani Mahama HS $300 million bia wo mo akwaje ede free World Bank no ebebua suku entuaso cheseni nkwani mu ene nimpuntuo sadanso ana wapania wono ana abrochiman kabom kubata no woyensi anamu ewo Ghana ha wode ato Ghana mpanimfo nim se wonhwe na wonsi kasem enyina yie asomdwe enyina yie eno betimi aboa ama nkrofo a wo sika investors ade onum sika abaye nwuma ewo Ghana ha fetu mu party kadawro ma abusua yade enyina adwane obia nim se feti de ampa se de ositi so na wo kwata firi no kitwa yeduwa wura mfidie nim edipa ba pi wo so de bia meka se wuja yade ne wo ho ne fa nkwa hosan ne apomde bra fie no eyampa mama feti de me se anima kokobe 18 ho no yenkon wo gina ne yabuo tom ko ho ne kwasa ho yade wate na yade ya nipa benya wo a ne firi yade benya ho se bia kan se huna kire wo no yade ya feti de misi stroke wato ne bo ase age ho abaso bo ya mpanifo abo na abaso enwo kire yade bi tise bia ani yade ebi arthritis STIC ni de tetis anam yade bia diabetes pressure aba me na ho kra nka me se ko ho a wo beboa wo enema kokko bi 18 0244 583859 0244 583859 kanje yesupa obi ani me se kanje de eye alkaline water enuane ro wo mu nti no me se sa wonum bia yade ne kra no wo mo no ho mpem no aba sanse de ekọ ni padua ni no ekoyi wono no kra firi odada enti wontumi ma kangen ewo potassium magnesium ene calcium nyina wo mu a enuane ro papa kangen energy drink water no obi a woto hwe nton bi na nika sem de se okobre ma UGC tafu new road abaru junction 11 do so pu ho na akwaje no 0507 379474 024144 9191 kangen no eyesu papa ye gina so de asedande be so ama Kitima Herbal Center ebusuan doctor say yade bia no a ewodin say ya ma wode no a eno nkire se wontime nsa eno nti se wutie ka se bo anwumere yi a apomden baby a wobenya free na ekọ a emepie mu no eye Kitima Herbal Center me pato wode no eye liver problems anase ade benwa unhu ne yi obi nso ho no mu ade no ewo chiri a na aye bibia ho na ne wede no say obi nso no de no eye physical na psychological damage ana chese ne system no aye bibia ho no mu a na wodo ani akire mu ewo Kitima Herbal Center me pato wodwo nso a wote yawo wubu nsa nso a wote yawo abusua fie no a wote no bosome so a obi anim sa bosome aso efiri se ukọ mfikyira na wotiem wada ne kwakwa da bi so ahu eyawe ho sempam be ma wonso duro mpamu a wontime nya hwe wode ene se sheki woso power na butu ani tie wompam se edwe ema no nso aya na ensuo nkitinkiti bi tagumu a ema enkabone de amompe na ba mo nchen wodwo nso ane moja wom mepato wada eye Kitima Herbal Center wobetimi ne Dr. Dinkomo ewo number yi eso 0246 914717 wobehunu Kitima Herbal Center ewo ebuakwa Methodist hono mo ayaresa de eye ba ko penewiase mpanese se abuo Sudan da wotiase a akukọ na banko a wokopo so a enye yie na Divine Mercy Cosmetics wosi emu amane o wo wedi anu sabaye kama na timi atoso a eye nku no a woyusu no a eno ntise nku na woyusu no moawo
obi wo ho no mu a watwi ponso yi waye makeup no amase bio nanim akwese ko bi edagem nanim atoton me patofo ni kire mu ewo Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics wo body lotion ahodo ni nyina bi wo ho ana facial creams shower gel ana face scrub scopes ahodo ebi ya liquid solid fasra wanimu dware na wanimu ntoso ye wo anti aging ebema wo dia na toso wanyini mpo ase wonyini time bia ne nkwada na ekro me pato bo hono so a ne wedia no sei akini na nso oben pimples ahodo dark spot any makeups ni nyina no yenko na yenko bepa enim kama ewo Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics wo perfume no ya ma ne nyehwam deodorant no ma ne nkasa na wo dress no nso intimate me pato yemfre Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics me pato wo Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza wo ben Alaska Star Enterprise numbers ni yemienu 0553 457 200 ana 0544 43774 ebusu adwuma ko de doso pinu aka ho ana ene anwumre yi asomfo mienu wabo adontene se yemfa botre ni adaje emesomo de yesira firi mu ho se tiefo ni ahwefo ne se munso munya bre ni adaje na muntie yan firi se wiase mpane se achacha na tade ye de bre na pam medi de gangster card ya mitenkura wo ko ji abo okra na mene bra krobia asante ebusu aka se bono jebre dwedwedam se ka madam a wo bi akwadazi ipu na fei yentre nsam no mu emfa emawo ye to aka se bon so ne ahyase de ana ye kɔ atobiri so abato mpesua so eno ewo kwai bibre bu kropon mu ewo poye mantam na wo manfo ne adehye wo ho ana sabre wode adesrede eto aban ana mpo ankura anim titiriw ne wona wo twedi amponyankropon kwa me ana fra na ku ahyira wonom na wonsem wo biye ne se wonom wo ahokyire mu papa wo ma ahokyire nyina no ene se aduane de wo munya bidi na emom ensu a wo benom yeye papa wo tirem se kuro no enipa makomako empem miensa ene ahedum ana wo mo ewo mu nanso no boho no mienu pe pipe no kapan mienu pe ana ewo mu enu nti wo bekọ no na pressure wo so no wotimi kodi line no so anopa gisa premu ato no wanya baako abu wo tirem se hadwen amasese no asetra no mo ayeden na de amasese wo tempenten kwakura no a school fo wo kuro nom wo mo kire se esanse nsuo ho ayeden ti akwada no ne ma mesoma ne so wo nkodi line so a etime bo nonko no na afo guda mu sua de no na wo mo da so a di pipeline so a wonya bi muye ne nyina no ane se kuro no etretre enipa no so ba na eba mu anu nti obesere pa se kaseboyi wonim se bi mpanese se wo pasma ka kire nyankopon a na waka kire mframa wo kirem se ye ka ne se no mpanefo bete sadan so ana emra se badwani o ho kwai bibrem ana aban krache pani mo nyina mo ntie na so pam na mo mpensuo ema won mo firi se asetena no emu ayeden atobiri so omanfo ne kasa no emu nsem ne yensio nsem de hai edua ebebu so be san like sa be we na utumi nya wadwuma bi obe gina pipe no sa wonye nsuo nti yensio ne de problem kese wa hapa mai nti ya sra aban ne mo a ani Oyerepa for mmoa so mmabuwa ye na yenye nsuo wo kroma se na ba ye ho beto ye wo yensuo tano pay dia ya ye num ya pipe no ensu yen ya dosi si pipe nsuo na ye bunu e mankala no ye ho chi yen pa ye ho chi wo ye kulum ha eti se wo ni ya mo bi amode beboa yen na ya ho ato ye aban ni beboa yen na ye benya nsuo a ebema ye ho beto ye na nkwala no anya bi adwale akọ school pepensu aye je ho nkala yi bebre no gu pipe ya nsuo no ansuyen ka sunlight efie enra ye sunlight afina ibi nsuo ne bia bi ebi muso a mo be nkwala no bi na gina ha bebre a omo nye nsuo no bi ngale nkọ school how na pipe yo di why here pe pipe yo ne pipe e ko me hu pun then I say wan aban yo pe pa kan e ba pe pipe yo ne atro no ke das ne efu onyu aba pe ko ke pia e ke ha wo ne man bele pe ne why ne ejowo ke aju ko me ne an school ya yo katesi ana nyuna pomla na bi ne aya school enti ebusuya eni ayeti yi eye wo manfo ne adehye temamufo a wonomo ewo atobiri so ewo kwa ebibre mu kropono emu epoye mantemu wo hawo ene pipe ala chabia wo mu bo nyasam ketu na we obawie no
na wabeti akwese da wakɔ sparking kenika no edion yɛnto akase ɛbɔ no so yi ya ku yɛn nim na abusuafo na nsan subran sam ya ɛtotɔtotɔ no wɔn aka ho bi ama gomwa ismesin mefifi mantam esutire ya ɛda hɔ no mu a gomwa nyanya no lagoon no etimi woro fa so a na nani kura de aworo kodoɔ ne yadeɛ sɛ japadeɛ yɛ ne ɛsɛwani ɛnso ɔka kyerɛ na mafarefoɔ dodoɔ no a edi nsɛnsɛmɛ ɛne kodoɔ bɛ sɛ aduonum yɛnsa de ahoro ɛde ɛkɔ na no na aka ho bi ma na nsan sɛntwire ne yɛ obutu patam wɔ wato no bo ase ne na ɛfo awɔtwe ya wɔno nso so wɔda afarefoɔ no ano titiriw edi nkɔmɔ ɛne wɔ se sese ne kura no wɔmanfoɔ nneɛma a wɔn mo yɛ te sɛ wura ne adeadeɛ no sɛ nsuo no trɔtɔ meayɛ na bi a susua no watue ne wura ne gum saa ne na ɛno nso asania ba begu saa lagoon ne mu a na mafarefoɔ ɛkɔ soɔ ne nti kura no na aka ho bie ma nsuo no sɛ ne bu afuo sɛ yi o timi wura fa so a na ɛno nso so ɛsɛe agyapadeɛ no wɔ na anamɔn a wɔno de ofiri sɛ mpanimfoɔ beturu matu san so makɔbɔ mmarahyɛ bedwani honorable Desmond Graft Petru ɛne nan mu mpanimfoɔ no amaneɛ ama wɔn yɛ ne sɛ ɔmba abɛti suo no mu ɛnso so deɛ na wɔn hunu deɛ wɔn hunu a ɛna wɔn hunu ebi onyi dɛ wɔ nyano ha no sɛsi a nkuro wo atwa yɛn ho ahyia ofi jekodua faakɔ kasoa budubrum nsu biara ɔtɔ biara no ne nyina ɔba ɔbɔbɔ nyano bakɛ mu ha nti ɔba ndam a bon na yɛnya beebi na yɛhɛma no yɛmfa nto yie sɛ ɛyɛ mistake na nsu nleba na amaka na antwe na afa amba soro a wɔadwuma de no ne nyinaa bɛsɛ mfida last year nnama ɔsɛe no ɛnyɛ agwar a ɔda nadmo minister of fisheries department ɔwɔ Bomua East nti nana asa ɛna wɔne nana afo awɔtwe edi nkɔmɔ na afei afarefoɔ nso so nananom ɛde kakra ɛto aso bere a wɔn mo brɛ na wɔn mo kasa sese no deɛ ɛkorɔ na no wɔde o yɛaka kyerɛ tufu saa sɛ ma mo mfa nkanea no gengan ekosuo so sɛ mo koyi na mafei fa no nubɔne mu de gu nsuom na mo di yi nam no ɛno so kora ma sese yi ne nsɛm ha ɔmo nsɛm ni highlight no sɛ edu Augusta ɛwɔ ne bi ɛfɛ sɛ kankrama ne ɛma no na salmon edu saa Augusta na yiyi wɔ paa nso light nti ya to September nso light nti sɛ saa na mini yɛ mo de light nsɛw aha ntina ɛno no nanam afarefoɔ ɔmo nso nsɛm ɛna etwagu yi na yɛmfiri mfimfini mantam mu na yɛmmra asante mantam mu a na yɛba adwira sɛkyerɛ dumase kuropɔn yi emu na schools ahodoɔ a ɛwɔ hɔ no ɛnɛ wɔn mo da adwumadie soronko bi adi papaapa na ɛyɛ adwumadie a wɔyi na wɔtwe mua ana asi hɔ no mo a wɔdie na wɔkyerɛ school no nnwuma ahodoɔ a wɔn mo ayɔ mpuntu a wɔn mo atuo ɛne ɛmoa ahodoɔ bi a so mu nya so a school no wɔn mo a ɛbɛbɔ ano sɛ bam na ɛyɛ annual education week ana wɔn mo ɛyɔ na adwumadie no mpanimfoɔ de ato edwa sɛ Ghana daakye bɛkɔ nkane a efiri kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛtete yɛ ma no na wɔgyina so ɛde afutuo ne badwam kasa kyerɛ ɛde ama kuroma no titiriw ne ahwɛfoɔ ne abaatan no ɛsɛ wɔn hwɛ na wɔn ma no sukuu korɔ ehia wɔnom ɛnyɛ sa kwadaa no ɔba sukuu adwoada na watum ukuada no aba na watum yi awada no abefiada wɔsi dabi ɛno ntimi mmoa na dwumadi a wɔn di yɛ no ɛne wɔn mo ɛyɛ quiz ahodoɔ ɛne quiz no ɛne ebusa question no wɔyi ano kama na afei nso no amammerɛ ne amanneɛ yi wɔn mo di ho dwuma kama no a na wɔn ɛdi float nso ɛna mmɔntene so ɛwɔ adwira kuropɔn no emu na ɛno ana head teacher Emma Methodist Junior High School owura set Kwame Owusu wɔgyina simpie ne apa so kasa na wɔkyerɛm sɛ abaatan no sɛ school no bɛkɔ nkane a efiri mo sɛ school no nso bɛbrɛ ase nso a efiri mo ankasa
said the Methodist associate no mission schools nyina ewo Ghana fana nyina ye Methodist schools di ye na wotwe na ye die no IFR education week dwumadia wodo bebre wo mu a ye na fe yetimi ada ye mano titiru omo enimdia ne de oboade de adom wo na yada na di ye wonyema bebre empo kanka omo nimdia efa adesua ho a ye de be ye betise quiz anye ho kono ba ye wo na said the dwumadia siteni ahihye bebre na eboa nso ma school no yada na di ma afoforo hu sampa school wa ha na aboa ma obibia nso hu se Methodist ye wade a ebetumi aboa yen na afoforo nso atimi ama omoma ehu nepa ewo yemu omotimi de omoma nso abaha na eno ache no papa yi kasa ye no ape ana kire se head teacher enso ema primary section no owura Daniel Sakwade wono so kire se schools ahodo a ewo address echiredoma se ye Methodist school no wonom ewo how ba ku mienu miensa bia eye kire se akwanside ema adesua ne adekire na wobesere papa sempenfo hwe na wontu ho anamon de edi muntintima pa no ene se desk enkonwa nkwada itena so no eho oden pa wo abatan bia benya na nko de ne baba Methodist but who share your structures now em say emwa yentumi ma yenye enkwada no dodo itinka yebesre aban ene omo nsem wo bie ewo kuroma se nko mbeba boa yen na ye structures no yetumi asida ni bia kan wo we so wo hwe de wo ha ya pesen ke ye na brosan itinka aban betumi aboa yen ni asenke betumi ato afa ho na ya na brosan na tumi aboa ama school nso atimi akona ne na nkonya enso se betimi aboa ya me enya nkonya betimi de ene wo hwe obi ba ne manu ensia na wo hwe akonya bo wo ka se onkoto nkonya be ne ensan fa ma ne bakora na aye den itinki e besre se eno nso se administration betimi aboa ye nkonya no dodo na yetimi de support nkwala na ma omo nso adisua no nso atimi akonkan a ke eno so ye ne bejo owura Sakwade Daniel wobede pombede won na ji bere yi ede ensama hodo atu dwa ewo adwira sachiredoma se kropon no emu nani ye tizo asimu adesua no ne da so batama pani John Dramani Mahama en wo se ya sukuntu aso betumi akoda nim na nyankropon eye adomu a enkwada ye o matwe BC obeko sukuntu aso no na ho akwa hia pa se yeboa ne yeboa ye ho nso na wakwa gye bosia e de free World Bank ya eye $300 million na we no me de ba beboa suku ento aso makoma be se aduonum 50 senior high school so a ewo ma yemu na bra wo hia eye pet scan ye no Swedish Ghana Medical Center mampani John Dramani Mahama kire se sa anamoya watu nyina no ye fra no transformative secondary education for access resource and relevance for jobs project wapa ni na se eba beyi sa double track system no e de afiri ho na efiri afia yebesim no ekro no anamutu ofoforo ahyase e senior high no enu nti se bia ochichemu obi ewo bia sa category yinu a C no a obeba category B obi so category B no obeba category A said ye wono a wode enchechemu emma ye na ni nsem no ebi eni. In this regard, government has secured a $300 million facility from the World Bank to upgrade 50 senior high schools nationwide under the title Transformative Secondary Education, Transformation for Access, Results, and Relevance for Jobs Initiative. The acronym is STAR-J, STARR, and then -J. Under this project, 30 Category C senior high schools will be upgraded to Category B. 20 Category B schools will be upgraded to Category A. This strategic investment is not simply about expanding infrastructure, it is fundamentally about promoting equity, improving quality, and widening opportunities for every Ghanaian child. The STAR-J project will also operationalize the community day school concept. New E-blocks are going to be built in urban and peri-urban communities. These are going to be community day schools. So this will help ease the growing pressure on boarding facilities and expand access to quality secondary education closer to urban families. Beyond access, the project places strong emphasis on improving quality across all senior high schools. Enti mampani John Dramani Mahama ena motin wenkare busuafo se obesisi e blocks foforo
ebi nso so awura mampani yɛsrɛ de aka ka wura mu no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti wa na wohyɛ aseɛ nso iblock yi bɛyɛ nka wowie no nso ka ho a na aboa na nkwadaa no wanya baabi ada sɛ bɛyɛ a saa double track na woka so wakɔfa star J ɛhyehyɛ bi aba no ɛno no afiri hɔ no mo nti wei mampani John Dramani Mahama ne nsɛm no bia ma yɛnto anwummerɛ no ɔsi akaseɛbɔ no ɛso yɛkae wo sɛ kaseɛbɔ yɛ de firi Oyerepa 100.7 FM ɛso a yɛbu ɛmɔtoa mu yi ɛnsɛm no akɔɛ sɛ premani abɛkwae yɛnam Ghana fanan baabi biada na ɛtɔ hɔ no mu a na ɛtwa ne ho sɛ konkonte ɛda nkurumankwan mu na wɔmanfoɔ ne adehye a wɔnom ɛwɔ the Republic of Omofia wɔn nso ɛtie bi paa na chairman wontumi wɔsɛ it is agglomerating and conglomerating na kyerɛ sɛ nsɛm no ɛnyina faako ɛbɔ wura tokuro bia mu yɛkɔ nsɛm foforɔ emu a aburochiman kabom ko batan ɛyɛ European Union wɔnom ambassador to Ghana na kyerɛ sɛ ɔpani a wɔsi wɔn mu anan mu ɛwɔ Ghana ha no mo ɛyɛ His Excellency Rooney Skennebach wɔde ato Ghana mpanimfoɔ nyinaa anim sɛ yɛnhwɛ na bibibia no a yɛbɛyɛ amasika sɛm yi atimi agyina yie na afei nso no political stability asomdwie ebetimi akɔ nkane no yɛnyɛ sɛ na bɛyɛ a ebetimi aboa ama European investors wɔn mu a wabrochiman mu na wɔwɔ sika no pɛ sɛ obɛbi enwuma ɛwɔ Ghana ha no watimi anya didie sɛ Ghana deɛ ɛyɛ asase kronkron asomdwie wɔ ha ɛno nti yɛde sika bɛyɛ adwuma wɔ ha no mu a yɛ mmɔka wɔde sansɛm wɔ nyina ato dwa wabrɛ na dwumadi a wato din sɛ Career Service Center Program na dwumadi no kɔ so ɛwɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ana papa yi sɛ bempani so wɔ di an yɛbɔ wɔbɛgyina simpie ni apaso kasa no wɔkyerɛm sɛ adeɛ baako a ɔbɛbɔ Ghanafoɔ nyinaa ba soɔ ɛyɛ dodo amamuo kabi ma menka bi no a yɛtimi akita mu efiti afi apem ahenkro de okunu mienu abɛpem nnɛ na wɔhunu sɛ asomdue wɔ Ghana ha na mmom adeɛ baako aka ɛne sɛ yɛmpanimfoɔ no ade ne mpa begu akwan mu na yɛnsi kasɛm atimi agyina economic stability na asomdue nso atimi akɔ nkane political stability wɔkasa ne mu nsɛm ne yɛ I think that the economy, the peace and security, and the democracy is all very successful in Ghana. However, it's a real challenge to ensure that the economic stability is sustainable. We know that it's largely based on very high gold prices, but also on successful reforms. The question is whether there will be willingness enough to maintain the reforms and to maintain a sustainable expense policy also as we approach elections. When it comes to stability, we see that Ghana is a peaceful and stable island in very unruly waters. We do everything we can also to assist Ghana in its endeavors to remain peaceful and stable, but we also see the threats of spillovers from the Sahel and other unruly countries around. When it comes to the democracy, we have seen since 1992 there has been a series of democratic elections, and on the election front, the democracy is extremely successful. The capabilities of exercising your democratic duties as Ghanaians is maybe a bit more questionable. Are you really holding those in power accountable? Is the democracy reflected in a social cohesion and a social contract in between elections also? This is where I see room for improvement. Ania yeti yei eye His Excellency Rooney Skennebach na wade ensem wei atu edwa na wasa gyina so ede to Ghana for anim sɛ yɛnhwɛ na anyonkofa paa no a ɛda abrochiman ene abibimban entam no yɛnhwɛ na yɛntimi nkama kyire mu yie na entimi emfa so mra firi sɛ mpane se ahahrata mienu ɛka mu a ɛda ne pepe broni na ebube no. So, since 2022, the EU has established what we call the Global Gateway Investment Package for Africa, 150 billion euros. This is a huge amount, of course. It's a merger of traditional development financing, of international financial institutions financing, and private sector investments. Today, Ghana is the biggest investor in Ghana is the EU, and the EU is the biggest export market for Ghana also. We're also the biggest development partner. But things are changing a little bit now with the investment package. It's an offer.
Ghana has to make itself attractive to benefit from this offer. It has to make sure that it has the required political and macroeconomic stability, that they have the business-friendly climate, that they have the functioning infrastructures, that makes it the legal frameworks, that makes itself attractive for European investors. If that is in place, then the European investors will come. If it's in place but not as good as in neighboring countries, then the European investors will go to neighboring countries. Enti abusuanfo ni ayeti ye eye wopani a wono ana Ingresi abrochima no won kabom kubatan European Union no woda no e Ghana ha na wosi wo mo anamu emunsam ana woteye no yafia ne chiremu ewo chese ensem fufuro mu a wo mafo mu aso jaman mansinim na ekasayin ede na asi unse se wo ba wo meya na afofa ECG Electricity Company of Ghana na eja wonu mehwe anyina mo nkane aso omton de mayene na wokwa atifi susu FM a netcofo ena omsusu eto de ma wo mom no ewo netcofanim aso jaman mansinim echese na nse omoto ena netcofo ekwafa meters bi ede ba ye mitai chese everyday ni bo den ya pa se de wo so omutua nya na omutua se de ade na no asi eden no ena ombo omodin a edit VR fo nim de VR fo kra na kofa asa meters we ba ye jabesi netcofo no so no mso ye chede ma wo mo wo maka mo asema ka e maka e ma me ka say woni e wasu jaman panipa ba ko odimu ntintima panimfo no make wolanyo edi wonu manim ena mo so mo de koda Public Utility Regulatory Commissioner eye PRC a wo mo de commission ba ta wo ne ba nsuo ni nkane a wo mo hwa ye ntotoe so se de e kro ni ntuom so mbrem eno nso so o mo hye da nhunu so na wo mo kwabio ma mo to yiye no make wolanyo. Barely about 12 years ago, some postpaid meters were posted on our homes. But the way the meters were reading, we're not satisfied about it. So we petitioned the past government, Excellency Nana Addo Dankwa through demonstration. So after the PRC was asked to come and investigate the issue, we went on this issue until some of us, our postpaid meters got damaged. The first meters who brought this demonstration, those days some of us pay about 250, 280 series about 10 years ago. But when the meters were changed to a different product, our bills dropped drastically to 80, 90 against 250. Not quite long, about 2-3 years ago, prepaid meters were mounted on our walls without our knowledge. If you say we owe on an old meter, you didn't call us to tell us where the debts are coming from. All that they do is to come and mount the prepaid and put a token of maybe 10 series on it. When it got finished, you are asked to come and make payment plan for the old debt, which people owes over 10,000. Based on the damaged meters that they brought, we are appealing to the president of this republic to intervene with the energy minister to investigate this issue very well. One, VRA is taking 50 series service charge from our prepaid secretly without your knowledge. When you are going to buy power now, they will sell the power for you and you write 10 series 73 pesos on a receipt. But when you are going for your statement, on the statement, service charge is 000. So we think something is going wrong among the technical service. And we are appealing to the government to institute an independent body, excluding the PRC, to revisit this issue. Timake Walanyo, and I wouldn't some way to HSA. One more while, fear Kakra Babes require that Dan one breast on your quarter, coffee for prepaid in the idea, but one more, so only 2 postpaid in India. Na and conform where they cut 1 man idea. 10,000 at the 100 million. Ne kwabrani wonya ntuano. Wo bia wakwa to prepaid na e bia wodi ba begusuo no. Ha no mo so atini ze ehu. Enu nti na mo de no ne bo. Aye den sa e wo mpatem ho no ntia ne no susu no na no no. E che se emu nkomo kakra na wo mafo so de bitu aso. Amoso emfa to wo sa se de wo ka si sudua no. Se no nka ba anafo fam se ECG ha. Wo ba beto kan ya wo ECG anafo fam a e bia 11 series to beto 12 cities wo beto benya wo kania kama enso so wo mo no de abusumi bia wan to kania kra no be 52 cities no wo beto na enso so no uhunu so o manfo so de ni you can respond. We need a response right now because if we do not hear any response from 1 week to 2 weeks time, then we shall advise ourselves and we will start taking the meters down because the meter is not good for us. We are expecting, sir, one, we have operators, we have AD quarters, we have new quarters. VRA has given them flat rate.
combined, we also need flat rate to finish. Because if PRA can give operators flat rate, AD quarters flat rate, mixed like the same combined, and new quarters, everybody, Akusomo and other communities, we need a flat rate. Because if they are paying 50 Ghana for light, 50 Ghana for water per month, and they are paying 100 cedis for utilities, we combine, we need 100 cedis. And all other communities, we need. They are very angry. Enti mabunu ni binso nsɛm no wei ɛyɛ sujaman ɛne ne mpatamu ɔmkyɛ sɛ ɔmu mita no deɛ seesei atwabene boɔ paa ɛna netkufoɔ no wɔmode ɛgye wɔ neɛ miɛnto akaseɛbɔ no ɛso yɛka wo sɛ abusuafoɔ kaseɛbɔ yi yɛdi fra asante mantam mu no wɔmanfoɔ ne adehyɛ a wɔnom ɛwɔ pigu ana afei nso no afamase akotom wɔn mu tie bi papaapa na kurofrom CPC hɔ nso maiwa no nyasam kotoa o yɛse kaseɛbɔ yi sɛ wɔmode bɔ ampe ewo crow from CPC when ye Scorpion no or press conference coordinator was na mientu akase bono so ne yenko ye nimu an na aketu na bro na NPP woso no kase amanyuko no wonu mabato o mobabeto e de yi mensini mo mpanimfo ene mantam mo mpanimfo no abaso se kinkren nyame ya adomo a ebo bosumi ababesimu September bosumi ana wonu beto saba no na ensuo beto amframa edi nkan asante mantam mu dwamtrani ade ema NPP amanyuko no eye owura Bernard Entwibo Osiako chairman wuntumi wakwakopie mu ewo Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne fie ewo nkran okokosra no na enkomobomu no ana Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wode ato NPP mane nyina anim se abato na ye kwakoto no dede ba kokoba wo mu nyina fi yiro krobo enu nto obesra se kasa bia no asebio adintichemu empapa mu beba no wonyimfiri wakasa mu campaign no wonya no on issues na wonkai hu no se yato aba ne wie kura no a NPP bekwaso aye MPP firi se nsuo bu ko atwa amansa ne ho na efo na emom sensan ne de e wo hono moda wo kirem se wonye atamdidie ene mefiri ha me support we munyimfiri ho na monka mom nya campaign no se amanyokuo ba ko mu ma ana moyo na emom se ko ba se futu mu antie na se mu bewie na se empapa mu aba 2028 abato no ebe ye den e de ama NPP pa asene achechede achi emusem now best wishes for the contest that Moko. Now, the important thing said, what campaign here? Keep in mind, say after the contest, we will have to unite the party. So, Kasa Mobeka, not insults or denigrating your opponent. No, I will not endorse that. Tell the delegates, why they should vote for you. That is what we should do. Don't go and attack the opponent. Say we no. Say we vote Mamia. We not the for the party. Bring you to power in 2028. And only here we want to go to have power in 2028. So country delegates acquire the other Faswa party. Na kabuma ba na ya power 2028 nti edamuna se maba ya tuma 20 September na party no chairman amaye na obeyo so we all say thank God and yes but we will just pray that God essentially God brings kings and God selects leaders, that God will select a leader that will help us win the 2028 election. Any ayati ye aye Frank Krani de ma NPP was no kasi amanyuko no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia what the sansem we nyina to dwa we bra chema wontumi ene ne mpedifo ekwasra no ewo ni fie yo na enkomodie ye gusu aye die ye no ne ye kase atsamba ko so a apie ewa Ghana ha ne sesam beka ye bra Dr. Mahmoud Baumia wo ba kura abepre Frank Tufo dibre ene ne hyehye ya se obedi mampani kura titiri wo ode beboa ama oman yatumi atumpon no no wo yi mpanimfo bi ate ho committee a wode wo mutuatua chese dibre awodoa no ede ma wono ankasa ne ho na enipa bi a wo kura no omo ne pre yi no ankasa e Frank Tufo dibre mu no omu nyina so wode mo no wo matuatua saa committee no ano dada wo beboa no ba kopa ya na edi ntintiman
ɛyɛ kane soafo a wɔhwɛ adesua soɔ ɛwɔ wɔmayi mu Dr. Yaw ɔsɛyi adutwum ya ɔno nso wɔpere frankatufoɔ no edibere no ebie ɔno wɔde ne to education policy committee no ɛsoɔ na ɛno na nkɔmɔdie mu a no Dr. Yaw ɔsɛyi adutwum sɛ Dr. Mahmoud Bawumia de no kuro Nyankopɔn anim ni akansie no ɔmokɔ yɛ ɛna wadi nkunim wɔ nanso so no so ato ne nsa ɛde afrɛ no so ɔmɛboa no daakye bi na wɔde no atua committee a ɔbɛhwɛ adesua soɔ sɛ bɛyɛ ɔman ɛbɛtumi akɔ n'anim a wɔgye ne ba wɔsɛ Dr. Mahmoud Bawumia ne di nkɔmmɔ ma no WhatsApp message koraa ɛna wɔsɛ why not man mɛboa wo na adwuma no ayɛ kra bɛhwɛ nti wɔgye tum buroni sɛ 100% a wɔsɛ wɔnkɔ ho agyina koraa no wabua a ɛno deɛ ɔbɛhwɛ na watu ho anamo yie paa Dr. Ɔsɛyaw adutwum I have accepted. I mean, a friend send me a WhatsApp message. And I granted an interview to me. The catcher said, I have accepted it wholeheartedly because maybe I see a commission, you could be. It is also meant for me the encounter on the Queen and try being whom baby I didn't wish. Of course, I 100% accept. I want to do anything for this country to prosper. And I know this country will prosper through through Dr. Mohammed. He accepts ideas. He wanted to find a solution. He wanted to change the course of history of this country. And consequently, I'm 100% in support of his nomination and out. When Dr. Ɔsɛyaw adutwum ɛna moten wankan kane no wɔyɛ soafo ya wɔhwɛ adesua soɔ ada kwa kufado na abrɛ soɔ no wɔ se sɛ Dr. Mahmoud Bawumia frɛ no so ɔmɛboa no committee ɔmɛda so ɛfa no adesua ɛntotoɛ ne ade a wɔgye ne ba paa wɔbɛhwɛ na wɔadi saa adwuma no miento akaseɛbɔ no so na yɛnkɔ nsɛm foforɔ emu yɛkɔ Nkranza North kuropɔn no emu na aban krakye pani a wɔwɔ hɔ no mo ɔno abo Efa Patrick yɛka sɛ wɔde aso abɔfam sɛ 24-hour economy market no yɛnsi na ntime mmoa ɛma edwadie ɛne adetɔn ntime nkɔ nkane Mexico asɛm so ntumi enyina yie nyina yenim sɛ wɔbra yɛ babɛto aba 2024 elections no asɛm baako ana NDC amanyɔkue wɔn mo de yɛ campaign paa no ɛyɛ 24-hour economy na no na ban ba ye wɔyɛ ne kakra wɔkyɛ ne sɛ Romafoɔ ne communion no ɛno afe na aduru Nkranza Northfoɔ no ɛsoɔ na DC akasa kyerɛ mu sɛ ɛnɛ yɛ a wɔde aso abɔfo mu a wɔba besie ɛbɛboa papapa ama kyerɛ sɛ edwadie atima kɔnkane 24-hour economy market no wɔn besie awie na nsɛ yam na wɔkyerɛ mu sɛ nya no nko a esimampani John Dramani Mahama na ni so sɛtɛ ana ɛda ne tirim sɛ kakawurewure paa sɛ akwan ahodoɔ wɔ bɛyɔ schools ahodoɔ de asɛe de hia nkonwa wɔ bɛyɔ ho adwuma apɔmɔden so mampani John Dramani Mahama bɛyɛ na edwadie nso pia ɔbɛyɛ ho adwuma paa kakamai ɛyɛ me anigye ne ahosɛpɛ sɛ saa bere minimum 80 ahyiamu yɛn nyinaa yɛnim sɛ mansini bi abɛkɔ n'anim a ɛgyina nneɛma bebree so baako ɛyɛ sɛ yɛbɛnya akwampa afa so nananom mampanyini bra na yɛbɔ ntoa no ɛba kuro yi mu ɛde bɛtu dwa sɛ yɛto aba ɛde ma no a wɔde de ayɛfɛ no 24-hour economy ɛbɛba yɛde de ayɛfɛ no the Women Development Bank ɛbɛba ɛna yɛde de ayɛfɛ no 24-hour economy market ɛnso ɛba abusuafoɔ yɛhyɛ ɛbɔ a ɛnɛ yɛgyina ha ɛbɛdi so a 24-hour economy market no the whole Nkranza North Kranka ɛna yɛde ɛba ne yɛbɛsi ɛde ama nananom ɛnɛ ɛnyɛ ade a yɛde yɛn nsa bɛka na yɛgya ne hɔ akɔ ɛne a yɛte yɛyi ɛyɛ aban krakye pani a wɔwɔ Nkranza North kuropɔn no emu ɔno abo Patrick Efa ne ana yɛte yɛyi na ɛno na soafoɔ so ɔhwɛ apɔmde so pani Kwabra Minta Akando ɛde ato dwa sɛ Ghanafoɔ ebia ne ayɛ abotrɛ bibi bɛsi ɛwɔ hospital baabi na afei yakɔto ahyɛ apɔmde nwumafoɔ no wɔsoɔ na yɛde yɛnsa keka wɔneɛ bi no mu sɛsɛ nneɛma no ɛnyɛ no ɛna yɛde siesie asɛm na saa nkɔmmɔ wei no kɔ so bra na free primary healthcare push wɔsie ɛwɔ Madina Magadu sɛ mampani John Dramani Mahama yi wɔbaa yi ɛwɔ kyerɛ sɛ wɔnhyɛ baako a ɛbɛboa pa ɛyɛ sɛ free primary healthcare no Mahama care ɛdeɛ kwabrane wobɛto anu bɛsɛ dwa baabi kora no a na apɔmden mmefoɔ ɔmo abɔ sesen kakra ɛwɔ hɔ nti bibia ni a ne yɛde wawura hɔ ne yɛdi kan ahwɛ wo wagye free na akɔ baabi sɛ bɛyɛ a ansa koraa na edu bedu hospital kɛseɛ mu no wawu dada no saa nneɛma no ebetumi atwa mu nti Madina deɛ
ɛna no wɔ ya esa enkomo we nyina ekɔ so nti wose wo nti bibia se a ya no ato bo wose mpempi no na se toda nwemefo no so enipa de mfonso beba ɛno nkyerɛ sɛ momfa mo nsanke ka won na se muntietia won ani basa. We talk to our health professionals. Of course, let me admit and celebrate those who are doing wonderfully well. Let us not create the impression as though it is all of them. I mean, majority of them are doing well, but of course, there are very few ones of them who are destroying the image of the profession. And sometimes too, if you are not there and you don't understand the circumstances they find themselves in, you may also judge wrongly. You may judge wrongly. Sometimes they become overwhelmed, you know, and so these are some of the challenges. And let me put it on record. This one is very important to me. Irrespective of however any health professional will behave in any health facility, absolutely nobody has any right to attack the person. You don't have that right. I am not encouraging them to quote unquote misbehave, but even if they do, you don't have the right to attack them. At best, you have to report, and we take it from there. Enti se pomdi dwuma ni bi atoto ne niam yie ewo apomdi aso ye no obi anu kwan se wakoto hye nipa no eso emomu ansoso so omo soso no enhwe ne bi a wo nya niam bi a ensem frada bi ensoso na mrande ye wose ye de eto kwabra mita kan do ne nto aso ena wose waka kire apomden kurabata wudo ni nyina se wo mo enhwe na wo mo fa unit na kire se kurabata wudo bi ahye mu a we no eyese bi amna se po bi ba kwabra ni betimi agbo awura hono akoye report ede ama mpanimfo a wo mo ewo no mo ye professionals pa wo mdu madwuma no se ebi owura ha bibi se ne ede aye no bibi se na ekoso no ma enya nti obe report ede ne a wo so be wo so no mo de atoa no ewo ba bi wo no huna na mo betuo. Client services is becoming a major concern. Yesterday I saw a video circulating widely from I hear allegedly coming from Takwa. And so it's been in the system for some time, and so I have directed the Director General that we give it a critical attention. What I am directing the service to do is that they must have an experience and a senior health professional at each facility who will be in charge of client services. So that person, or even if it's a department, they will be liaising between the client, the patient, and the health professionals. So it is something, that's why I needed the Director General to hear. Once I say it, it's up to him to implement it. And so this is something we are going to do. It's becoming very topical, and you must listen to the people. I think that it's about time we get a whole unit, a whole department in every health facility where we will have a senior health professional who will be liaising between the patients, the doctors, the patient, the nurses, the patient, the pharmacists, so that if there are concerns, their responsibility is to be rolling, up and down, going up and down to touch every corner of the facility, making sure that every patient who comes to the facility is well taken care of, and he will understand the language of the health, because he or she will be a health professional himself, and he will be a senior officer, so he will be able to direct the junior ones and his colleagues. And so it is something that we are going to take it up, and we'll also be investing in capacity building. Engineer ma de ade biom ba ni bie no no ono abu kwabra minta kando esoafo ya wo hye apomden so ma yenko Western North mantam no emu na yeko awowin kropon no emu a abankra chepani a owo kropon no emu aye honorable Dr. Stephen Moche ye kasai ya bono abaso papa wone enipa enum bi ka ho ana yabo wonom abaso se wo mabomoden ama mense no ensakyraye atimi abamu ama brabonso akonkane pam na dwumadie no na eye Elohim Theological College anana wonom eyo na wonom abona baso a honorary degree omode ama no na papa yi kasa na wo kire mu ese efiti bra obeye MCE wode ne pawdo pie no na egu akwamu a atimi abo nipa abrabo ene na setena ama wonom so abrabo atimi asesa na wiase mpani so obi a waye bida ane ema na ma opiafo na anyame abiewu nananom abona baso na kuro no so agina tom no obedu obetimi bia se kuro na ni monyam obebo ho ban no aboa ama emofra wo ba ewo kuro pon no mo no so wonya ba bia si da kye emu nsem nie ana yewura don the money ma obo mi so be MC na be MC no se bo bebre me kan se meboa
ama mpuntuma de ama me nkurɔfoɔ ɛma mpuntuo aba owi na mate ɔmo nso education ɛna job dunia sɛdeɛ yɛsi hyɛ aseɛ no ɛnoa no education yɛaboa bebree ɛyɛ school nkɔlaa a yɛma ɔmo laptop school nkɔlaa a yɛboa ɔmo fees school nkɔlaa a yɛboa ɔmo mathematical set ɛyɛ school dan a yɛsisi a yɛboa school nyɛma ɛka yɛ nyinaa woyɛyɛyɛyɛ woyi ɛno nso a mekaa sɛ nama adwuma aba ampa yɛwura president ɔde nnwuma bebree ba mmea nso no through my own initiative ɛyɛ Concord Ghana Limited ɛnɛ mmaburu no mafa bebree adwuma asɔtotɔ ɛyɛ pradeɛ ne ɛbɔbɔ yɛ awɔ kɛmpe ɛde ama ɔmɔ ɛne a yɛte yei ɛyɛ aban krakye pani a wɔwɔ awɔwe ne kuropɔn no emu nene ana yɛte yɛ no na ɛno akyi no ana Western North Regional Minister Honorable Dr. Webert Petty Brentum wɔn nso de ato dwa na wakyerɛ mu sɛ abasobɔ yɛ nipa no yɛ nyan ebetima hyɛ ɔmo nkura ne ama de ɔmo yɛ no wɔn akɔso ayɛ ndodo paa. This award is in recognition of the contribution and impact that we are making already to society. Let me explain something. There is an academic award where people through studies are given doctorate degrees. When a doctorate degree is conferred on somebody, there are two things. He has to make impact to society. Some rightly do that. Others get all the studies, go through all the education, get the PhDs, get the professors, and so on. But they make only little impact in society. Enti eni a yeti yei eye soafo a wono ana Western North Mantam no wodano Honorable Dr. Webert Petty Brentum ana wakasa yei na ne kurakura mo no ana Divisional Chief a wowo enchekwawu wasanya kwamu hene ewo awowin na nanomo atena nkonwa Dr. Nana Tano Kaba a wotoso mienu wono so de ato nsem twerofo enim ene nananom hemfo aka nyina enim se wonhwe no womwa na kuro ni mpuntuo bi a wohia no womo ho dawuro we kwa na yen mani na kra se abasomodi ombetumi abom we abasomodi we kire se esese me ye de kensa enti esese me tie de nipa aka esese me hwe nipa de ebom de yakopon ene adwen a ewo mitiri mu no ebe kire no eno na ewo se me ye boa oman no se wutie de nipa aka untumi ye bi enti ewo se ashe me nkuran se memua bikuro no mo eni ayeti yei eye Dr. Nana Tano Kaba a wotoso mienu wono anu woye Divisional Chief ewo enchekwawu na wosaye akwamuhene ewo awowin na nanomo atrankonwa ana dwumadi ase wono so kasaye kani pani anu wode National Service Authority anu Director General osasi bantwi enim se yede ntansa bi abobo no siskasem ebi ena afi susu kra no pro ne kankan dwirim afa no so a ene na eno no meka sai aposifo na sempanifo ekuta ne pa chipa hwemu no egusu a ne koto ekwa asetena yesa de akohye dwu busumi de toso edunum yetie ne se woni awogina mu nu obodo kwa adu no na anu da koto kwa asetena yese nkomo mfa nkra ta bi ni ade bi nkika mu mmra no mo mfa nka aseni ne ho no mo nko mani mu a kwa adubofo no so mantumi amfa ma enu nti onom de akohye dwu busumi da etoso dunum no no ena Raf Poku edu sai ene ono na wotwitwa ede agye wo pani wasasi bi entwi en wose de ekosoi kamia yese mo twentwen mo na ase do eba ne sanso ana nsem no kra no eye ache we kwa na yen mani na kra se abasomodi ene Yara Ghana Company Limited na frɛ wo no Yara Development sese Yara Wina Plus hoji bi fagu no ba yeso Yara Vita Crop Adawroma crop no eye live by you papa pike wum ena Yara Mela Activa Yara Bella Sofan papa bi ni nyina kwa de ye mammo ebro sogum chese de ayesre nuane ni nyina Yara Villa na se Yara Liver Nitrobo eno so ho Petrasa we asase yi a eba no ayi atoso de vegetables no ena koko so ya na jimi dibigu so na aboa wo bi atunto enuro na kwajo de 0556 583-085 0308-251-060 na emwawo Raf
Poku Edu say was a twintwa sɛdeɛ no koraa ase ne nsɛm ni. We found it only yesterday at 12:30 in the afternoon. So basically we couldn't proceed with the case management conference. But I will take this opportunity to reiterate my point. It is not about conviction when you are prosecuting. It is about justice. So the prosecution should hasten slowly and take a step back. Look at what they are doing and see if they have credible evidence before they come and vex us. This is not done in anywhere where you tag or you drag along the accused person whilst you gather your documents. This is what the prosecution is doing. They are going to follow a fishing expedition, going to wherever they can to be able to put some documents together, and then they will come and file as volume 1. They will come and file as volume 2. So at the end of the day, it shows how serious the prosecution is. The friend Rap Poku Edu say, Nti as a Nanisha Danyo said, Yasini no cry here across a good bofono, one entry amwabo won hosa, ama somebody saying a true ashadafro. Miantwa Kasiabano Sona Yanko Ahafoman Tamno Emua. Yakasai Yenianom, any of us Senamua school to us or secondary school, one more ultra wasi and so 2026 no. Ahafoman Tamu Ababeto just say, and Kwadama Kumako and Pem do mienu. Ahasa enemiensa 12,303 candidates ana one more ultra wasi so heno ewo ahafoman tam no emu na sansem gwe nyina ebeto odwa na mpanisi akokwa bedie woni made chie nenso wotie di free woni ano wopani a wono ne kasa de ma Ghana Education Service ne fa ewo ahafoman tam mu owura ya frempon won na jebre ene nsem trofo di nkomo na wo kire mu ese enkwada empem du mienu ahasa ene miensa no emu emema eye empem num wo ha ene aduonu ensia 5,126 eye mema ana 7,137 enso eye ema na wo kiremu ese 9,774 eye enkwada wonomo every 18 public schools ewo mantam no emu ana 2,529 so eye mofra wo so every private schools makomako enwotwe emu ebaye wochiremu a na centers no eye makomako 24 ana wo motwro na embom enepa hodo wo de agu akwam efa bambo nsensem waye ho adwuma anu nti bibia da na akwam a wase no wono mugusu a wo motwro asomdwe mu kashansi aye practicals no ebia yewo 18 senior high and senior high public schools a on betwro so henu bi na emum Kwampum Senior High School, I want to toss of school mono. Into one dear, or Makaka Control, or no dear no, or Ulaga Senior High School, or Kenyasi. And into public schools, you know, we have 17 centers, a mano, a betro, and so. There were 8 private senior high technical schools, our half. One also a truby, one also no, ever used to 7 centers, into a Kokahua, na fino, our half no, 24 centers and I'm a fan betro and so on. Your more fan under doing 12,303. Na enu achiro ana wo chiremu ese one more eberhen so heno eso no invigilators no wonom eye ahensia ene edumiensa 613 invigilators ana supervisors enso eye makomako 25 na obi anso ene assistant a wonom behweso ama enso heno timako enkane ewo mantam no emu na assistant supervisors 47 and invigilators 613 wonom na behwe chama fana twonso no ombe ho betoto ama bibia akoso kama senia yenyina ye board dawru no against examination more practice many na na boss adawru no at the stakeholder engagement meeting heads of senior high school nkola no bi for more senior high school and paying for wa hafo nyina no yehie no ye ka wasi so efrai na abusuya pane no wa manano ansi hono mo a ewiase ne pane se kotoko okotro ni din se obebo kotoko a na kire se waduru ni die mu wo kirem se dwumadie na wo mu die ne so hwe na wo mo twro no eye mofra no daache wase no eno nti wo hye nkwada ne nyina enkura na se wonya kokodro entro na emomba mbofo nso de wo Malaysia miam esne tetrem fraud boys e wo centers ne nyina eno nti sebio se wa abo a ya fa ho senia yesi ye no
BEC no saa pepepe na hyentie ye depot keepers ho police ni a obewen depot wo mo be escort to ye de nkrata na ekode ba ne bibia no at the center police for ho other security agencies enso ebeba abefefefa bia uhu police ni o sha atade nti we do hu so police ni na se o ma maka ni bi na ho no hu na eso mu a na ebuza se abo pa na se da bia ene no akwachirichiri Eni ayeti ye ura ya ofrempon one na kasa edema Ghana Education Service nefa ewo ahafo mantam no emu ena no da ne betu odwa se police ni bia eye Inspector Bright apia dankwa wabawura chese mobile money vendor bi ho akọ gini sika ene anya asam ketu akra asan atwetuo si ababa wesusu obeku won ne ba ama ababa anchese wo dwunso no se tata se dwunso ne no ade ne by force wo sa dwunso kra igu ne ba no ho na ya chief osini no ene omanfo sabere yi meka so de won watomu se hwe aha asemu epa de omso be kabi ene ye pani be hwe santimanta mu kuma se bontin su titiriu wo be se ni mani mu ya e wo sa so twen biada ya e wo se de ma posini no panifo hwe no mo mfama no insane se de akro na no wodin ese e kame se bambofo mpo mo bo ho ban ene ni ma be ko se dia na gidie bia anim e ma wone nti wonhya da nya wrehemu se posini ena ebe nti wo de ho e to no so omnsebni Oman ya timu sesie idie timemfo de esia de ehuma ye papa se police ni a yesi wo mo menu mienu hu ban onu mo mkutatuo esia manfo so gisika na me bisa ni bisa se police adwuma na kwan ban pa ne ntie fa so a ye fa police fo police ni mu a timi twituo sitimamuni so timi gisika ne sika kuma ashantere ye problem papa police ni aye sa de we dia ye nhwemu ye na Robert e koso o man ne krono na koso ni nyina no police fo no wo mu bi enti o mo nhwemu ye chema che ne de emomu nya akire die Ghana mpanifo police fo no pesa de no o masem ba na kataso mu aso bi koso koso be mu ani eje akire die we die yesre wo mo yahu wo mo nkoso nhwemu ko mi se be jeli no na nyi ono nko a wo meye ni nyina no onyi wo mu nyina mpie nya sa de a ashantere wegin die ye da red pa ya kasa kwa tie hu dada kwa ehunu kwa dada so dada because edu ahmachi kwa komo jina hase no touch no kromo kwa boshan kwa yiso se ya jiani ya nchake hwe de numa se aje kan ya ji scan ma okọ se kan de no bu se de ne wu mo no se je test san yekọ o mo nchake hwe scan mo je ojeje ena tu o se mpanyifo so me ni da ho no obi ho ma ye fa police ni score kwa kotua ono so ni right person ko beti ba ya adwuma ni ye konfo na nyeska kotua ti afa konfo no ti sa kọ na no de wura police ni ne na no nko be bon so ache ewiase ese wo bokoto ko siase a bokoto kwa ase a nyankrompo he oto ntina eno no mafonzem Ebusua yento akase bo no eso na de yaduru so no asante bekwai fo fen wo se eche kurei na ema no age so eche pawo ebusua yi ena anwumre yi Oyerepa kase bo ya tie se montene so ebisa emema se emema sadachi bia ne mwanyini na se modru mo mpedi mfie so na se mo pese mo kwa awade ana mo pese mo twu so oba mo beware no a emma ya edidi suoi emu de wo he na mo mpekura sese wonim se fa ahye no aba nti emma ne bitime dresse na wode chain ato wo nan anklet ho no bo se chain da ho obi nso ho no mo a na so no wa bobbo somade no ntokro ba 28.5 enti wo hia no na so mo yire o sa solar system enya sam ketwa o eche sa ase disco light asomade bia se na so bi wetime bo free ha enwaya kwa asomade nsa akotokore na esam na so ha bebre me se akwese eyi no satellite esen wiem ana ema ne bi nso ho no mo asomade no enoso ne emom kese ba ko ne sen na so me se wutu bro wuram ebeyeye obo ho no mo a asomade ne kese akwese tete ho no mo nzongo bicycle aponko abodam ni wurem no ne sen na so eni wo kwa kinkire ema ne bi wo ho mo nso a wo mo funuman etua ha yi wo mutime bonim na somade ahyem eye fashion eno ba ko bi a mehia no uhunu pa no a wo ba mfe pa wa show your stomach ya me say asa abro no ma wo ko birthday party o na ye busa se emema no se mo kwa wade a ema na address se no mo pe ana se mo mpe wo yoko ba na akua firie eye nsam twroni
one day watena front to interview bia wo beye bi wote sikumase montene so ene be ma no di nkomo se mo kwa awade a e ma bi sei mo pe ana mo mpe Obebia ne senia opia opese osiesie ne ho ana senia opese osiesie ne ho edetena ewiase obi wo ho wabona som bebre obi wo nso wapiese ne yem obi de anklet eto ne nan ene ye ni nua no meme edi nkoma na ebisa won se emma omu siesie won ho wo saa kwan ne so no emu die he na won hu a eputu won off da bi de omo kwa de no kwa atu ko mo ye me fe eye siesie na ka siesie no nti me de tunu ne de me de wo de chi ato na yo wo de ato ko ho ba ni na isuban obi di chi be to nan oni suban ye ba obi so fa chi nto na ni suban ye nti ni na isuban nti me de dressing keke ne de me de me like pa Oyerepa ma we me de fo mu nkofi we mo hotel for ma pa de be te ma obi a obo ni hwinim ata ato na chi ni funumam me ma me kura mpene kura nyakopo kura chi wade kwa no moye do e ma we hotel for ma nko a en for mo mobla me put me off it was efe me si baka cha me yire so omoni hunim no ko bona sumie a very nice thing e ka kan so enyo ba pa wabo ase ho no a very nice thing and cashe is our technology about modern things about you know you add value to your body, value to your system, anything that will make you attractive. First, the area start the memo. I'm supposed to be the chat on now. That's what I saw with me. Anytime, Mimpe. Oh, well, you are born at the baby. A born in nine now, and you part the other all the chain. What don't I have? Who's my woman in yet? And until now, they are at all. Movie I'm in Chini to know. Enti Ghana mrantia na akasa no wotie mu adodo no ase emanu address sa no ye omotan won mo mpe ebe mu so kire se wo mo pe ne mwade ba ko ne sa de so wo mu enie se wo ye psychology a krobia psychology wo ho ye wo mu mienu ye wo parapsychology eni pseudo psychology na pseudo psychology no ye nsem a enya no kure ne nso ye ka emu ba ko ye phrenology se wodi obi na appearance ebe kire ne suban emanu o mo dress sa no dodo no so nkanya sa na omutie o ebinom ye peer influence na danfo na ye no aye bi betefie o suban opia bonte a o suban obi nso ahyekaba efri ne nase ebesina pampem ne suban so nye enti no in a way no fine obi a won taste de amo atente hei wono no sa wode ka anwa ka urem kura to na ya amo atempe mesi amo aten ade ba ko nso se hye ne nso ne se ese hye ne nso ne se ye ne etia ne ye wo ye culture ye Ghana for ye norms and culture ne emfa ni agro wo ye dai epie relationship what you say epie marriage especially bebe bi wonu mo amasa wo ye sa na sabi o ono be kwa to but ono no hu ni said ye waye ohun onyo ba warefo edani trim dada ye ya de ne de ye den edani trim entumi mfiri ho enti sa wani abiri sabi a wo subai wo fie o na abonten so no ye wo no di pia abonten na be ma ne kwa ko hunu no enu mo na be twitwe na adwa ba ware no so ne nye papa de a man tumuda se yese be ma wone no be di firidwa ubenya na mum de obeta atua na eden so ho ai party ti hei chese natural pa because the be ma ne trim se de osi hu won sa na usubante uni ntete me kan fo no sa dia won kasa uni ntete no se mjiga na yen sempi obe wo se uni ntete wa wo tete an kan fa dress we me se ada amoaten efre ba ku bi wase ha na mesi che da na no bra wo de chechire furu mu wo tunufu ana so friend we nya bo tere me de me se wa frɛ no okay yenya na so efre bia ye frɛ na che pa da ga na no me se wo betim da chechire Egypt ye funu mu wonti me nte da ene ene wo tunufu ohu che na ye de mantam ayi no polytank no enu bi o na bia ga na na say to aso bra to aso puma se brage right there bi edio brage right there bi no ofa maami bi na da etoso dumienu pepepe 12 ya me na kejiti around about ho kodun kwa station na bra tese ewurani CE no eni makakra aka brage nim wachina pibia da black polythene bag ibi ya ohwemu a tese bags ina ewum ne ntade ntade nkwada empaboa
shoes ɛno so ka wona earpod ibi earpod na yɛde hyɛhyɛ yaso na enuane nso bi kakra ekeka ho a to asebra yɛhunu nti we no kra yɛhu wɔde aba you found items pragia rider and aba yɛde waswate nti wa ne bi saa ayira no mesrɛ obra na bɛhwɛ na kyirikyiri yɛmfo ade ma wo wo frɛ 0541 591 841 0541 591 841 bichirim yɛmfo ade ma pragia rider na wamfa wɔde aba sanso ɛna Methodist Medical Center edum masia ya wo na ɛbɔ ehwena no hayi to deɛ wokwa wo ya wo ko please about ai yɛhyɛ no nso pa baabi a Oyerepa FM no ebesi wɔ hɔ a we yɛ member of CHAC member of CHAC na wɔn na de free screening eba health screening sonko a yɛbɛhwɛ blood pressure amount sugar no yɛde ahyɛ bracket im se fasting anasa random ɛne yɛpomde nwumɛfo no na te ase yɛbra ne hwɛ nyina mfa ma hepatitis B ma de dia ne nyina yɛbɛhwɛ ɛde ama wo ne yankropɔ yɛ adom a ɛyɛ de ɛtɔ so dunson ɛne de ɛtɔ so du enwotwe no 17th and 18th yɛ de di anim ntia hyɛ no nso pa no pa no nsia no ani ahyɛ ase to mu akɔpem sɛ mbɛhweti ɛbɛkorɔ wɔsiri Methodist aso ha yi anu a de Oyerepa yɛnkyɛ mu ha ɛne de kwan kɛkɛ ɛne de ntɛm yɛbɔ ho pɛ adum ha wan sɛ yɛsebra yɛpɛ kwan pɛ bɛfa so a wo hypertension no yɛbɛdoto ɛde ama wo na wanya apomden papa na yɛpɛ dan nso so dwumayɛni bi pɛ da pɛ kyɛm bɛn hɔ nti munyi adom pa na wonya bi na baabi pa mfa ne tiri ntu yɛmpɛ agent nti ɛsrɛ firi wura nom no fi wura nom na ɛmfrɛ Abrepɔ Junction Busheng Mpabame Abrepɔ saa nso so na bantama Asokwa Stadium Ahojo Swame Tafo Tech Afonkwanta Ofukurum Airport Runabout wo nyina nya bi a yɛpɛ ti fi wura wa kasa fra ho mema me 0557 255 542 0557 255 542 na yeni enkomo na Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so edu jamfi kumanini ana eto nsafre we wo se yade no fabra no wonto ase mfama wo bo watch mienu watch no se we ya nche yade no a we be che yade no eno ntebra na wonfa abra nto so ma wo Dr. Time da so yenim no efri tete kra eno nti eba abakwasemu a apomden wo yade na tena ye no eyemienu Kumase Asante Bantem ha ebuakwa atwemagogo oho ana wowo ana poku asenso wofri poku asenkran na wokọ mayira no wonsa benkum so ene wone mayira quarters ni de hwani mu na dan si ho no mu agoyi kwa wubura mu apomden kwa na abọ masa etwom yemfrɛ Dr. Time da so 0244774282 ana 050072 another 7215 we no eye missing items obi niam na ayira na Ewuraba ne din ede Dorcas Asuman wo bo amane se ne boto a niam ewo mu eye jeans mienu jeans trousers mienu emema tops ene eniam ahodo bi aka na wokyerem se enura me ebusumi da ne toso edumiensa ewia ba te se prem to bre kwa akobodon kum ho no ana driver mate bi efa no niam no na se okoyi ma obie a che se ohun wo ka no wo pampa so ho ba bi na Costa Pharmacy nkyɛn hɔ afi wokosie fam a ye eniema na ayere yi abusuan wɔsrɛ sɛ wo a wɔne atwa bibie so atesa no ɛyɛ bag ana ne jeans trousers wom ana tops kakra wom mema ntade no so wom wɔne atwa so a wobetimi mpo ade abrɛ yɛn ɛwɔ Oyerepa FM ha anase ba bia wo bia no mpo wobetimi afrɛ yɛn 0544 695 409 na ninsaka wabeda ase papa we nso found items. I was lost but now found meirai ne home wokyeremu a na busumeda na toso edu ba ko ana Ewuraba bi no from from GCB any Fidelity Bank so card bia say ATM card yo nti wa de ana afi NHIS ne nyina nso edi ewo so kyeramaten Dennis na wofa ne fom ewo ekwan no a so menhia no ana wofa ne fom na nyame adom wanto anwo de aba eno ntimpacho wa ebia o Fidelity Bank card anasa GCB eno so no card ana NHIS ni nyina no ayira na aba bedi ha eno ntinipa kromra na o meje na ade wo betimi afra yen okay wo de emframpo number bi eni ha wo de bra wa Oyerepa FM ha Oyerepa FM de akwese prekese de ana du fitikoti a wote ne nka eno nti unya duru Kumase a Oyerepa obi abekyerew bra wo ba ha no mu a empanfo behwe se ye wo de anko ade ane ade ama wo se nya wo de anso na wo fa kwati kwan aye smart aba ha no mu a
ye ho ha se apolisifoɔ moto aha ne prison ho ekwa anwa kura wate na wenso odwumayini bi pedan ahan wo pechemben hall ana ahan efie wurafoɔ momfa mo tetefon wo ye agent ya ufunum ewo Yesu din mu gemso amen me pacho nipa no so openemia ye bi te se santase patase brother man dakwadwom TUC ahodwo Atenga Junction fanchene bra adwena se kromo ase agrekenzema efie wurafoɔ number no enie 0246 197 000 0246 197 000 na bibia nso ebeye kama aha na medura na magiga PBL wokabo a eye Promise Broadcasting Limited Oyerepa FM yeshem Promise FM etuam Oyerepa TV eshem ana mepacho Promise TV nso eka ho yakaba chire mu ne efra yen Promise Broadcasting Limited emu odasa no manam na ya the time that so cap 2026 ane de ebay na wenu aye security agencies wo my Ghana bambo gina tukuo ni nyina ana Oyerepa FM Promise FM Oyerepa FM TV Promise TV yakabo mu a ye boaboa won mo no na match we ebeye den papa referees ni nyina ye krado sebunim se be se 2 weeks nie ane ewie balloting no eno ntin Ghana Police Service by all means wo mo any prison for no be share first match ebeye hu pam dwumadie no me pacho mo ntie ni yie o ba so nyame ya adom abosumi ne de to so aduonu emiensa 23rd May ana match no eba so anopa no nkuru ken kopem se no nsia bebo enyasam ketwa wo ewo Opokuware Senior High School Park honomo a OWAS Santase OWAS School Park honomo a wonya free Star Junction so hu so hu hona na wo no OWAS na wo hoi School Park no anso na wo hono 23rd May 2026 ana matches no eba na teams ya eba no Ghana Police Service wo mo do mu team eba Ghana Prison Service wo mo do mu team eba Ghana Immigration Service ana emema Ghana Armed Forces wo mo so ba Ghana Customs Division wo mo so ba ana Ghana National Fire Service was a fire was a safety wo mo so sada no obi abehye ni jesi mo a mo support teams ya hodo no mo ba ye say rep your jesi team bi a support ye fa eho jesi bra o support yama ana se hwan Mbappe ana se Blaster nso afa Ghana jesi bra enu nti nyame adoma 23rd ampaye ebeje ewo Opokuware Senior High honomo a na special guest IGP miame wafase yewra Christian Tete Yohono wono anadi animonyam ebeta adwumadie yi ekyire nu nti monyi twi na momra na saada no obetin kreden jabanko a ba na sa na Patricia nya enwu yo nana antwi pani ya otosuminu askore hene eno no nana tia yi pastor apostle Thomas Yanchira Boampon Repair FM Repair TV Promise FM Promise TV inina na wa papa enso tia yi paso bi nana ba fo asare kunku ono nso so eye eko na hene kunku nana no wote yi paso WO1 amwa retired abusua pani asante askore nana ajman ejibedu enso eka ho nana frempon anoche santen ehene eno no oni oka ho ene very reverend Dr. Seth Ata Ampedu ono nso Methodist asafum no di nedwuma nana ejewa kode akokwa so ba pani sister Efia Nyamche Elder Emmanuel Kwabra Beko ewo America wofa Kwabra techi nso so te ayi paso wamnyina to abese no se wono de hye prekope oba pani afua jamfua amono ya wodi kan ekona abusua hema eno no tiase dodo no ase Gladys Amoako Bensel anasa mesise no enya adusia enum pepepe wakrako ensia do twedi ampo ede chene a eye memenda yedi ani mkutuni ma de toso dunsia efie no anamba eye E45 askore ekona ahemfie eno no eye no na pepepe no ya mpem gina so aye fusum diama no ewo Bethel Methodist asafunum ewo askore eno akire oba ya mamre ni amani akotunu dem ewo kona ampatikura na nanom adeshimusiye abusua da wo ho a Methodist School Park won wa memenda de di anim ya aye kotunu magusum min ne de to so dunsi askore ko fori dua nhye no nso park ne so Methodist for park ne so eye premtobre bepem anwure no nsia ne wanum sika sey yi kwasiada de to so dunso ye chese Bethel Methodist Chapel askore ko fodua en wodi twedi ampon aseda
ɛbɛkɔ akɔma no yɛka asɔre kɔfoɔ dua asɛm ne yɛkan na afei wɔdan wɔ ho ba Matadi school park no so asɔre kɔfoɔ dua prɛmtoberɛ ɛbɛpem anwummerɛ no 9 na afei wɔde de aka nyina so pɛsi ada no nti yɛto yɛn nsa asɛm bɛba na yie ɛyɛ nkogya papa yɛ ankyerɛ ɛne abusua aka ɔpani Samuel Ajekum ɛda fam wɔnya mfinhyia no aduɔwɔtwe 80 years na yɛkasa wɔn a wɔte na yipa soɔ Nana Edusai atwene wampem a wɔtɔ so mmienu ɛyɛ tepaman hene Nana asuo dumgya ɛyɛ hwidie mu man hene abusuapani Nana Jamfi abusuapani Boakye Ansa eno amma entwa eno tiwa owura anane Japan owura Fofie Ankama ana owura Kodwo Fodwo owura Charles Owusu yɛtafrɛ no sɛ Kofi Charles ana okunani ɛyɛ Felicia Sewa na Emma ɛyɛ John Ajekum Faustina Odro Samuel Ajekum Teresa Ajekum Emilia Ajekum Juliet Ajekum ana Lodina Ajekum wɔne abusuanka nyina de awerɛhoɔ no oso ni agyaadwo na ɛsɛ yie sɛ wɔnom ɛpapa wɔnom kunu wɔnom de hyeɛ wɔn bebia Openi Samuel Ajekum edaya wansɔre yɛkasa wɔpani wɔfra ntoma ne tentire mu ama kyerɛ sɛ esum ɛne agyaadwo ana ato abusua yi na wɔnya mfinhyia aduɔwɔtwe na ɛyɛ ne ho hyehyɛ sɛ nɛteɛ abusua kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a memene da edi animu yi ɛyɛ kotonima abosomi ne da ɛtɔ so edunsia May 16 ɛwɔ tepa ahemfie n'anim hɔnom a ahemachi no nan na wɔpani ɛdampɛm na ofiri hɔnom a obema so ade akotepa adehia musieye na wakɔpɛ papa yi ekurabe abusua bɛsa betena se ɛwa patam na wɔnde hie wɔnom na kyiri sikasa ɛwɔ tepa ahemfie anim hɔnom a awia pram to brɛ kɔpem sɛ no nsia ɛbɛbɔ a wɔbetu nkonwa na obɛsa betena se kwasiada 17th May ɛwɔ tepa baabi oyɛ yie no a pram to brɛ kɔpem no nsia na dwumadie no abusua kyerɛ sɛ wɔnneto wo a ebia nkɔpani Samuel Ajekum ankɔbɛba dodo ɛno nti ɛyɛ nso ɛyɛ nkogya yɛgyina wɔ so a na kaseyɛbɔ ne yɛbunu kom sei ɛdwɛ yɛmfa ɛho aseda ɛma owura Emmanuel Odro Korea freedom fighter wɔn ne sɛ mu ɛma yɛn ana Jimmy Cliff executive producer na bra amoaten ɛne ayi bra amoaten bɛya nana yɛ apepra nataadeɛ mu flowers ahase kofodia flowers enti nana yɛ apepra ɛne sister Patricia entry apiagyi wɔnom ane piepie mfidie no enso ɛma yɛn na birthday bi wɔ hɔnom a wɔmfa nto so na de besie besi mo a entafo mu ho ɔfɛ mo yɛ gentle boys and girls happy birthday to Emmanuel ɛne Emmanuela mo wɔ nyankyerɛ ne ase Muko School ewo 2 Brigade Basic School Complex wei efre mo maame yes sister Mafia ho anwo de mamo so once again happy glorious birthday goes out to Emmanuel and Emmanuela wo mo yentafo wo mo ho ofepa nyankopon wo nhira mo na wo mamo attentive memory so hu school no mo nko so ensu ade kama kana na monya se mo wa fa besmark no boni na woni tirim ni ade a enu nti ye di isi ano no so hu enti nana ya opepra ene sister Patricia ene piapia video ni ma yen na bra mo aten deken wa hwe asese bam yenko server room na Bismarck Papa's Lie Joe ana senior Paul bra Paul no enti senior ache o munyina ta kire bi ana dwumadi de ba ye empani betena se sofo boyite abawura mu dada na mpani transfer sano na nsam no doso mede de gansa card ya mite nkura woko gi abo okran na amoatan de ono yiri hyefi amo kan nyina no yate wa nti wachina yebehia yate o wo hwe